படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் பத்தி குச்சி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் வீட்டில் விளக்கு இல்ல இருந்தாலும் படிச்சோம் முன்னுக்கு வந்தோம் ஒரு வேளை சொத்துக்காக தவிச்சோம் வைத்து கட்டி போட்டு படிச்சோம் எனக்கு தெரியும் தமிழனால முடியும் மாலாஸ் மட்டும் தடுக்கும் ராஜன் என்றும் கை கொடுக்கும் செஞ்சு வார் கொடுக்க தேவி பழைய கதைய எல்லாத்தையும் முட்டை கட்டு கிட்டு கொடுமை பேசி நிறைய செஞ்சு காட்டு அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ கஷ்டப்பட்டு வந்தவன்டா நமது தமிழ தடையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ படிச்ச மட்டும்தான் கிடைக்கும் சோறு படிப்பு இல்லனா குடிப்ப கூழு படிச்ச மட்டும்தான் கிடைக்கும் சோறு படிப்பு இல்லனா சொல்லு தமிழ கீழே தமிழ ரேப் தமிழ கருப்பு தமிழ நெருப்பு தமிழ இரும்பு தமிழ உள்ள தமிழ வழிய தமிழ ரத்த தமிழ நாடு தமிழ 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 படிச்ச தமிழ கிறுக்கு தமிழ நல்ல தமிழ கெட்ட தமிழ வசந்த தமிழ பச்சை தமிழ வீர தமிழ திமிர தமிழ உயிர் தமிழ ஆதி தமிழ 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 ஹேப் ஆஃப் தமிழன் யோ ஹெச்பி அவுசி மதன் மதன் ஹெச்பி அவுசி மதன் ப்ளீஸ் அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா அந்த காலத்தில கிட்டா தோப்புல எஸ்டேட் போறதுல சோம்பேறி இல்ல இந்த காலத்தில நாடு வளர்ந்துருச்சு காசு நிறைஞ்சிருச்சு சோம்பேறி ஏண்டா சொல்லி கண்ட தலைவிரம் விட்டு விலகிற நீ அம்பளடி சதிக்கும் வரை முயற்சி கை விட்டு விடாதே ஹே காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் நண்பா. நான் தான் உங்க நவீன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நண்பா, வாட்ஸ் கம்மிங் டுடே அண்ட் லெட்ஸ் ரேங்க் புஷ் நண்பா. இன்னைக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் நண்பா. அப்படியே ரேங்க் புஷ் பண்ணலாம் நண்பா. லெட்ஸ் கோ பாடி, லெட்ஸ் கோ. ஹாய், ஹலோ, வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் விஷ்ணு ப்ரோ. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் பாடி, வெனம் யூடியூப். வா ப்ரோ. இன்னைக்கு என்ன கொடுத்துருக்கானுங்க? We got Maldini pack again, bro. Maldini, Seed of Lillian Thuram. டிஃபென்சிவ்க்கு ஒரு வெரியான பேக் நண்பா இது. கார்டியன்ஸ் பேக்கு.
போடு. லெட்ஸ் கோ. லெட்ஸ் கோ. ஏற்கனவே வந்த பேக் தான் அது. மெக்டாமினே. பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் பிளே ஸ்டைல். With soul control, heading, long range color, long range shooting, one time shot, through passing, phenomenal pass, track back, interception, aerial superiority. ஓ, பாசிங் எவ்வளோ அப்படி? பாசிங் கம்மியா இருக்கு. கிக்கிங் பவர் குட், ஸ்பீட் ஆக்சிலரேஷன், பிசிக்கல் கான்டாக்ட் குட், ஸ்டாமினா குட், பேலன்ஸ் டம்மி. என்ன நண்பா காடுது? சிஎம்எஃப். சிஎம்எஃப் ஆகாது நண்பா. சிஎஃப், சென்டர் ஃபார்வர்ட் வித் கோல் போச்சர். ட்ரிபிளிங் 81. இவன்ட்ட தூரம்ட்ட என்ன இருக்கும்? பிசிக்கல் இருக்கும், ஃபினிஷிங் இருக்கும், ஹெட்டிங் இருக்கும், ஸ்பீடு ஸ்பீடு இருக்கு, ஜம்ப் இருக்கு. பால் கண்ட்ரோல்ல நண்பா ஃபார்வர்டுக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. வித் ஸ்கில், ஏரியல் ஸ்கில், சாப் டர்ன், கட் பிஹைண்ட் டர்ன், ஹெட்டிங், புல்லட் ஹெட்டர். மார்க்கஸ் தூராம் வித் புல்லட் ஹெட்டர், லாங் ரேஞ்ச் கலர், லாங் ரேஞ்ச் ஷூட்டிங், ஆக்ரோபாட்டிக் ஃபினிஷிங், ஏரியல் சுப்பீரியாரிட்டி, ஒன் டைம் ஷாட், ஹீல் ட்ரிக். ஸ்ட்ரைக்கருக்கான எல்லாமே இருக்கே நண்பா. வணக்கம் ப்ரோ, தாஸ் ப்ரோ. வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம் நண்பா. தாஸ் நண்பா. வணக்கம் வணக்கம் படி தாஸ் ப்ரோ. வெல்கம் டு போஸ் ப்ரோ. வணக்கம் நண்பா. டுடே சர்ப்ரைஸ் பேக். ஆமா ஆமா நண்பா, திருப்பி விட்டுருக்கானுங்க. விட்ட விட்ட பேக்கி சர்ப்ரைஸ். மால்டினி, தூராம் அண்ட் சீடார்ஃப். டபிள்யூ பேக் நண்பா டிஃபென்ஸுக்கு. ப்ரோ 3K காயின்ஸ் இருக்கு, என்ன பண்ணலாம் அதை வச்சு? டிஃபென்ஸ் இல்லாட்டி எடுத்துரு நண்பா. எல்பி, ஆர்பி, டிஎம்எஃப் யாரையாச்சும் ஒருத்தனை தூக்கிடு நண்பா. பெஸ்ட் பெஸ்ட். அவன்கிட்ட என்னலாமா இருக்கா? கோல் போச்சர் இருக்கா? புரியல நண்பா, என்ன சொல்றீங்க? போஸ் ப்ரோ புரியலையே. கோல் போச்சர் தான் நண்பா. தூரம். ஃபாதர்ஸ் அண்ட் டியோ வந்திருக்கு. பேக் ஓப்பனிங் இருக்கா? ரிப்ளை மை ரீசன்ட் கமெண்ட். என்ன ஆப்ல ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் பண்றீங்க? டிஎஸ்கே கேமிங் ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் நண்பா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் நண்பா. நான் ஸ்ட்ரீம் பண்றதுக்கான ஆப் வந்துட்டு ஓபிஎஸும் டுவானும் நண்பா. பேக் ஓப்பனிங் இருக்கா? இல்ல நண்பா, 45 காயின் தான் இருக்கு. இருக்கு நம்மகிட்ட. தூராம இருக்கு, மால்டினி இருக்கு, சீட் ஆஃப் மட்டும்தான் இல்ல. சீட் ஆஃப் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் தானே? ஆமா. நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் நண்பா. பிர்லோ மறுபடியும் விட்டா தூக்கிடலாம் நண்பா. இல்ல ப்ரோ, அவன் ஃபாக்ஸ் இன் த பாக்ஸ். ஃபாக்ஸ் இன் த பாக்ஸ் தூரம். ஓ, எனக்கு மட்டும் ஏன் தலைவர் எப்படி காட்டுது? போச்சர். ஓ, கோல்ட் போச்சர். போச்சர்னா ஃபாக்ஸ் இன் த பாக்ஸா? ஏடிவி ஸ்ட்ரைக்கர். ஓகே, புரியல ப்ரோ. ஓபிஎஸ் ஸ்டுடியோ நண்பா.
என்ன கேக்குறீங்க? என்ன ஆப்ல ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் பண்றீங்க? ஓபிஎஸ் ஸ்டுடியோ நண்பா. ஓபிஎஸ் ஸ்டுடியோல தான் ஸ்ட்ரீமு. டூவான்ல வந்து ஸ்கிரீன் மிரரிங் நண்பா. சிஜே ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம் படி. வா ப்ரோ, வா ப்ரோ, வா ப்ரோ, சிஜே ப்ரோ, வெல்கம், வெல்கம் நண்பா. இது ரெண்டுமே புதுசு. டபுள் பூஸ்டர். ஆனா நம்மகிட்டயே டபுள் பூஸ்டர் தான் இருக்கு. மால்டனி டபுள் பூஸ்டர் இல்ல நண்பா. தூராம இருக்கு. மால்டனி இந்த கார்டே ஓபியா தான் நண்பா இருக்கு. ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்லி நண்பா. ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிச்சு 10 நிமிஷம் கூட ஆகல நண்பா. நம்ம 12 மணிக்கு போடல. கொஞ்ச நேரம் ரேங்க் பூஸ்ட் பண்ணுவோம். டாப் ரேங்கிங் போக முடியுதான்னு ட்ரை பண்ணுவோம் நண்பா. லெட்ஸ் ட்ரை. என்ன சொல்றீங்க போஸ் ப்ரோ? ஃப்ரீ ட்ரை இருக்கு ப்ரோ, போட்டு விடுங்க. போட்டு விடுறோம் நண்பா. ஃப்ரீ ட்ரைல ஃப்ரீ லைன் ஆகும் நண்பா. இதுல யாரு நம்மளுக்கு வேணும்? பினாமினல் பாஸ் புல்லட் ஹெட்டர். இப்படி இருந்தாலும் இவனுக்கு தர மாட்டானுங்க. இது கூட வேணாம் நண்பா. எப்பிக்ல ஏதாச்சும் கொடுங்க நண்பா. ஹிஹிஹி, சும்மாதான் ப்ரோ. ஃபார் மொபைல் பெஸ்ட் ஸ்ட்ரீமிங் ஆப் ப்ரோ. ப்ரோ கேமர் ப்ரோட்ட கேளு ப்ரோ. ஜண்டா ப்ரோ, நீ ஜண்டா போடாட்டி என்னது போட்டாலும் போடாட்டி கூட உனக்கு தரமாட்டானுங்க நண்பா. இதுல ஜண்டா போடாத நண்பா. இதுல ஒரு பல நாள் ஆச்சு நம்மளுக்கு கிடைச்சு. லாஸ்ட் பிளேயரை தொட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிளேயரை தூக்குறேன் நண்பா. என்ன சொல்ற? Here we go guys. Here we go. ஆல்டினி வந்துடுறா. நோ 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 ப்ரோ. கடைசி கார்டு தொட்டவனே கொடுத்துருக்கானுங்களா? நான் பார்த்தே ஆனும் ப்ரோ. இல்ல கடைசி கார்டு இல்ல. 74ல கொடுத்துருக்கானு. ஓகே. யாரும் வேண்டாம் ப்ரோ உங்களுக்கு. ரைட். ஜண்டா ஃபார் குட் லக் ப்ரோ. கங்க்ராட்ஸ் ஃபார் 600 சப்ஸ் அண்ணா. குமரேசன் ப்ரோ. ராணி குமரேசன் ப்ரோ, தேங்க்யூ 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 படி. 600 போட்டாச்சா? ஒன்னு கம்மியா இருந்துச்சு. 599ல இருந்தோம். 600 போட்டாச்சா? வெரி 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 நண்பா. சாரி கைஸ் கோல்டு நண்பா, கோல்டு. நண்பா பெஸ்ட் ப்ரிசம்ல ட்ரை பண்ணுங்க நண்பா. ப்ரிசம் ஆப்ல மொபைல்லயே அப்படியே ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். நல்ல மொபைல் இருந்தா நல்லா இருக்கும். கேமர் ப்ரோட்ட கேளு நண்பா. கேமர் ப்ரோ கொஞ்ச நேரத்துல வருவாரு, அவர்கிட்ட கேட்கலாம். அவர் மொபைல் ஸ்ட்ரீமிங் தான் பண்றாரு. சரி நண்பா, வித்தவுட் எனி டிலே. இல்ல பெனால்டி மட்டும் போட்டு போயிடலாம் ப்ரோ. 601 601 ப்ரோ. ஓடே வெரி வெரி வெரி. அப்படியே அப்படியே சப்போர்ட் பண்ணு நண்பா. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 1000 நண்பா. 1000 போலாம் நண்பா. 6 months 600 நண்பா. ப்ரோ இட்ஸ் மீ வெனம் அண்ணா. ரைட்ரா. நம்மளெல்லாம் மறந்துடாதீங்க போஸ் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ மறக்க முடியும்? ஸ்ட்ரீமோட ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நம்மளுக்கு போஸ் ப்ரோ, நீங்க, கபில் ப்ரோ, கிரிக்கோ ப்ரோ எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணதான் நண்பா நம்மளுக்கு அப்படியே போட வச்சது டெய்லியும். என்ன நண்பா போஸ் நண்பா. ஓல்டு பிக் டைம் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குமா ப்ரோ? கண்டிப்பா கண்டிப்பா இருக்கும் நண்பா. எல்லாருக்கும் தருவானுங்க நண்பா. ஷுவர். ஆனா இப்ப பிளேயர்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு எப்படி சொல்றது நல்ல கார்டா இருக்குமான்னு தெரியல நண்பா.
hit the like button guys. போடு ரைட் கார்டு மட்டும் கொடுத்துருடா கொனாமி. அது என்ன நண்பா, மிட்ஃபீல்ட் ரைக்கார்டா சிபி ரைக்கார்டா பார்க்கவே இல்லை. சிங்கிள் பூஸ்டர் சிங்கிள் பூஸ்டர்ல மிட்ஃபீல்ட் ரைக்கார்டு வெறியா இருக்கும் நண்பா. அந்த அக்கவுண்ட்ல இருக்கு, நம்மளோட பிளிட்ஸ் அக்கவுண்ட்ல இருக்கு. டிஃபென்ஸ் இஸ் நாஸ்தி. ஆர்ச்சஸ்ட்ரேட் போடு. அதேதான் நண்பா, சிங்கிள் போஸ்ட் ரைக்கார்டுமே ஆர்ச்சஸ்ட்ரேட் நல்லா இருக்கும் நண்பா. பேக் அண்ட் ஸ்டாட் வைஸ் நாட், பட் இன்சைட் ஆஃப் த பேக் இஸ் கோட்டட். ஆமா ஆமா ஆமா. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place Yeah, in bro. the minds of the footballing folk in this part PSK of the world. Gaming bro, நீங்க எங்க இருந்து நண்பா ஸ்ட்ரீம் பாக்குறீங்க? Where are you from தல? Crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. We have already started here. Now it's Messi. Bumps him off it and wins back the ball. Right. Gravenberg. I think that's a corner. Yes, it is. கோயம்புத்தூர் மாப்ள. ரைட் ரைட், நானும் கோயம்புத்தூர் தான் நண்பா. All the difference on these set pieces. அவனை ஏன் ப்ரோ இருக்கிறீங்க? வேலைக்காக மாட்டான். Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Eto, and the shot. ப்ரோ எட்டோ ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். கோயம்புத்தூர்ல எங்க, நம்ம இங்க செலவுறோம் நண்பா. நீ Back when it goes. Passing nice and neat. Well, at 6'6", and with that sort of a physique, Jim, Daniel van Bouten was only ever going to be a monstrous centre-half, wasn't he? Yeah, and a very good one at that. The first Belgian, I believe, to become a European champion at club level. Yes, he was. And to do that, you've got to be pretty handy. Rummenigge. Well, he got rid because he was under pressure. And reclaimed it in a trice. Now it's Pires. Such good technique. Oh, that's fabulous. Pires going face-to-face with his great rival. And the shot! Nesta can get it clear. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Eto. Edo. Gravenberg. No change to the score. 0-0 it remains. That has been cut short. Pires. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ கவர் பண்ணனே நண்பா அவனையோ. It's gone out for a throw-in. ப்ரோ என்னால முடிஞ்சத உங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கேன். என்னது நண்பா? சுந்தராபுரம் ப்ரோ தெரியுமா? தெரியும் நண்பா, தெரியும் நண்பா. Well, I would say that this is probably நான் இங்க கிருஷ்ணா காலேஜ் தான் நண்பா படிச்சேன். because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit கிருஷ்ணா it ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். with a long ball quickly on the counter attack to get your men in behind the opposition defense. Just looking for that Day. pass. Costa Corta. Pires. இப்படி Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Floated through. Oh, shooting chance! And now they can clear their lines.
has not gone well. And it's Xavi Alonso. And the first half is done. உங்க UPI ஐடில It has been a போடு half largely of could haves and should நண்பா haves. Perhaps the more impatient போடு amongst நண்பா the thanks supporters for will your feel they're support overdue a நண்பா goal, but it's certainly not for the want of trying, so nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. With the father of a boy in Still a waiting yellow for this to take t-shirt off. kindly It's make goalless his at way to the half-time. information center. Substitution in progress. ஒரு நிமிஷம் பார்க்கறேன் நண்பா Second half. Both sides defensively robust up to now. Gullit, Lahm. A real chance if he can get through. Taken back almost at once. De Bruyne. Rummenigge. Pedri. Perez. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. It's run loose here. And Messi! Oh, lucky guys. 0-0 still. It's a game that needs a bit of life injected. Pedri, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. 71,550. A deeply frustrating game so far, certainly in terms of the scoreline. Rummenigge! Well, now it's a... Oh, he's been caught napping! டேய் அருமையான சான்ஸ் நண்பா Can he spark a counter here? ஓ And that could set him on his way. Nesta deals with that comfortably. And it's Gullit. Gullit. Rodri is there and he can get that clear. Perez. That's good pressing. It's really squeezing everything. Little pass back. He's got no choice here. He had to go backwards. And Gullit! bro Oh, he gave did that you an get almighty bro pump. Well, it was a confident attempt, and he Wait a made it second. look like a Donald the way he generated that power. Eto. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. And here's Ronaldinho. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. Well cut out, no margin for error there at all. லாஸ்ட் சான்ஸ் நண்பா Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. அங்க ஓடனில்ல மாப்ள Pedri. He's looking wide. Perez. முடிஞ்சிரோ Decent hit! That is superb from Robert Perez! did you get bro வந்துருச்சு நண்பா boss நண்பா thank you for your 100 rupees நண்பா thank you for your love and support I was buddy impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defense. boss நண்பா OP in the chat guys Substitution on the field. morning script Number 15, Gullit. script எல்லாம் இல்ல நண்பா நான் தான் And மந்தி we're கேம் done. ப்ளே Well, that was tense. சார் Two ரெண்டு ஷாட் parties அடிச்ச நண்பா separated by ரெண்டு the ஷாட்ல game's ஏதாச்சும் only ஒண்ணு really போயிருக்கலாம் meaningful moment. Intriguing for Best the அடிச்சேன். neutrals, unbearable, மூணு save. sometimes unwatchable for those with a vested GG interest. buddy And we'd like to inform congratulations on Thoughts on 600 today's bro game, thank then, you Tim? boss It's a bro decent thank result. you They offer very very much little goal threat, and it's the kind of unproductive performance that
-29. என்ன நண்பா இது? நம்ம சேனலோட செகண்ட் ரெவன்யூ நண்பா. இதுக்கு முன்னாடி கிஷோர் குமார் ப்ரோ ஒரு 100 ருபீஸ் போட்டாரு. அப்புறம் போஸ் ப்ரோ ஒரு 100. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் 600 ப்ரோ. தேங்க்யூ நண்பா. தேங்க்யூ நண்பா. எல்லாம் நீங்க இல்லாம இது நடந்திருக்காது நண்பா. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் பியூட்டிஃபுல் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் பாடி. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே வா ப்ரோ. ரொனால்டினோ வச்சு டபுள் டச் பண்ணிருக்கலாம் கேர்ள். ரொம்ப ரொம்ப காசுலாம் ஆடிட்டேன் நண்பா. நான் உள்ள ஏறி ஆடாம பாஸ்போர்ட் ஒரு கோல் தட்டலாம் அப்படி ஆடிட்டேன் நண்பா. அது வேலைக்கே ஆகாது. வேலைக்கே ஆகாது. Ta-na-na. Things were made between us two. Trying to be strong. Bro, use him bro. Try to dribble. போட்டு தாக்கலாம் ப்ரோ போஸ் ப்ரோ. உங்களுக்கு என்ன டீனியோ ட்ரிபிள் தானே போட்டுடலாம். ஃபெக் ஷாட்ஸ் எல்லாமே 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 போடலாம் நண்பா. ரொம்ப பேக் வாங்கி ஆடிட்டேன் நண்பா. ரொம்ப காசுலாம் ஆடிட்டேன். Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. So it feels like a pretty special occasion here in the capital, a bustling scene in the north of the great city of London, and a venue here which has housed some of the game's glitterati since 2006. Belts one! Lam. Madrid finding their passes. Lam plays it in. Last-ditch defend. Ronaldinho! Just created new account. I got Adriano. Even though it was quite close. ஸ்டன்னிங் கிராஸ். இப்போ சொல்ல நார்மல் கிராஸ் தான் நண்பா போட்டுருக்கேன். ஓகே நண்பா. And it's Totti. And here's Eto. Well, he got rid because he was under pressure. Ball is bounced loose now. அருமை Has a look and plays it forward. அருமை. Batistuta, he's got away. Batistuta! It's there! Just created new account. I got Adriano. என்ன ப்ரோ சொல்ற சூ எங்க Well, the ball flight may be நியூ அக்கவுண்ட்னா இ ஃபுட்பால்ல நண்பா. was the technique. It screamed சிஜே ஐயா இங்கேயுமா. வணக்கம் சூ பிரதர். வெல்கம் மாரா ப்ரோ. வெல்கம் பேக் டு தி ஸ்ட்ரீம் பாடி. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Madrid are seeing plenty of the ball, but for now they trail. ஆர்ச்சர் ஸ்ட்ரைட் ரெடி. Osimhen. Footballing width usually identifies with Amini. running room, and we've just seen a prime example. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be.
Yamal stood his ground strongly. Oh, that's nice. Eto. Oh, good play on the left-hand side here. Van Dijk. And Ika. Eto. Picked out. Rummenigge! It's anyone's ball now. Gets good distance on it. Lam. He won't be happy with that one. And that's put paid to a promising move. Now it's Batistuta. Oh, well played. Later round. Oh, he's going to be disappointed with that. No, he's just misjudged that one. No, Lam. no, 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 no. Rummenigge. Oh, well played. He got back really well. Nesta gets across to intercept that. There will be 1 minute It's added time. It's Ronaldinho. What a hit! What a hit! Nostalgia. Rocket Adriano. some. About as Very smooth Nanba. as it gets. OP guys. They have hauled themselves right back. And that'll be the last act of the first half. Scripted game. Madrid head back in at the break after a first half that has been from Bro, நீங்க ரொம்ப பாஸ் point of view பண்றீங்க. in this ஹோல்ட் case, பண்ணி an டபுள் even பண்ணுங்க. one. நண்பா. Both sides have contributed. Okay. Neither looking overly under pressure from the other. And at the break, glass half full, half empty. Okay நண்பா. Okay நண்பா, boss Any நண்பா. opinion you'd like to express on the first CJ half? தூரம் Yeah, I என்ன think கதை? I'll be happy with that scoreline. I just hope the second half is as good as the என்ன first. எந்த It's been தூரம் bro? pulsating stuff. ஓ CJTயா. It's been a really interesting game up to now, and the sides are predictably very well matched. Hoping perhaps for a little bit more ஆறானா from எல்லா both இடத்துலயும் parties in இருப்பேன். the second half. சூப்ரோ But நீங்க as it stands, என்னது? it's 1 each. eFootball நியூ It's the அக்கவுண்ட் whistle சொல்றீங்களா? then to start the second half. Oh, well played, well sorted out. Look Wow, at the Cavani. space here. And the shot! Oh, the ball's come loose here. Totti. And that is a little undercooked. Owen in acres of space out wide. Okay. Vieira. And Mateus. And smartly reclaimed. Mister? Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And he's gone looking for safety. Lam. Rummenigge. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. The attendance for this match Quarter of an was hour into the second half. 60,810. Van Dijk promptly onto that, and that is that. And he cuts out the supply. Nanba. That's a good run down the left. Eto. Oh, that's fabulous. There's the shot! Oh, that's an own goal! ஓகே ப்ரோ, சாப்பிட்டு வரேன். ஓகே ஓகே போஸ் நண்பா. He'll போயிட்டு be வாங்க. kicking வாங்க வாங்க himself வாங்க at the நண்பா. moment, and believe me, I know how that feels. சன் தூரம். Who saw that coming? It is சன் certainly தூரம் நல்லா இருக்கு நண்பா. interesting. Well, that's something you don't Bullet header. expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. Rummenigge. Oh no, this does not look good. That's just playing it safe and மிஸ்டர் simple. தூக்கிடு. மிஸ்டர். Owen. A lot of space here, a real opportunity. And it's Ronaldinho. That's a smashing touch to get him away. Eto! Oh, and one more try. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ தடுக்கறானுங்க? That would have been Super game, card, set, and bro. match. Rummenigge has reacted in utter shock here. For him, the Dadson keeper's combo pulled off வந்திருக்கு. the impossible. Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. Rodri is there, and he can get that clear.
Alarm. Oh, that's wonderful alertness. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? He's tried one! It's their second corner of the ஸ்பின் game. பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்க, கிடைச்சிச்சான்னு கேட்டேன். இல்ல நண்பா, இது ஃப்ரீ ஸ்பின் நண்பா. ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பின் பண்ணி விடுங்கன்னு சொல்லி And சொன்னேன். the ball's come loose here. And it's Ronaldinho. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இத I think it's தடுத்தான்? time for them to concentrate on closing this one out. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Rummenigge. Totti. 2 added minutes has been indicated. 2 minutes to be added on. Now it's Cavani. Added time is up, and there goes the whistle. காயின் சேவ் பண்ண போறோம் ப்ரோ. டிசிஷன் சேஞ்ச். Iron with ஓ pragmatism, the sort you சிஜே expect ப்ரோ from இப்ப a இதுக்கு team சுத்தலான்னு like this. இருந்தாரா? Admirable, enjoyable. அது கூடயே And வந்திருக்கு look பாரு how நண்பா. they எப்பிக் reacted to that initial Fellow setback. attendees, this ஓப்பியா is இருக்கு the நண்பா. Ronaldinho children's W. taking in the event. accolades, having Please been keep your named eyes man of on the your match, children during and the match at deservedly all so. times. Terrific recovery, a really... இதுலயே சுத்திட்டு இருக்க நண்பா. நீ லில்லியன் தூரம் வச்சிருக்கியா ப்ரோ? வச்சிருக்கேன் நண்பா. லில்லியன் தூரம் மால்டினி ரெண்டுமே இருக்கு. சிங்கிள் பூஸ்டர் மால்டினி, டபுள் பூஸ்டர் தூராம. சீட் ஆஃப் இல்ல நண்பா நம்மகிட்ட. சீட் ஆஃப் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். பிர்லோ தான் நண்பா தூக்கலாம்னு நினைச்சேன். பிர்லோ தூக்கம் வரும்போது என்கிட்ட கொள்ளர் வரான் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ல எபிக். சாரி கைஸ். வேற ஃபார்ம் இஷ்யூ இருக்காது. ஆமா நண்பா. அதனாலதான் எப்பவுமே எபிக் போங்க நண்பா. பிக் டைமோட. பிரவெட்டி. ஹாய் ப்ரோ. பிரவெட்டி ப்ரோ. வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம் பாடி. வெல்கம் பேக் நண்பா. ஐ காட் தூராம் இன் ஃப்ரீ ட்ரை. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ நம்ம சாட்ல வர எல்லாருக்குமே கிடைக்குது? ஆனா எனக்கு எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது நண்பா. ஃப்ரீ ட்ரைல போட்டு சுத்த விட்டாதான் தரானுங்க. லக்கி காய் இந்த சாட் நண்பா. லக்கி காய் இந்த சாட். மாறா ப்ரோ. அப்புறம் என்ன ஸ்பின் இருக்கு போல அப்போ மாறா ப்ரோ தூராம்க்கு. எஸ்டாவியோ எப்படி கிடைச்சிச்சு? எஸ்டாவியோ எப்படி கிடைச்சது? ஓ ஃப்ரீ ட்ரைல தான் கிடைச்சதா? பிளிட்ஸ் கலர். பா எப்பிக்ல சொல்றேன் நண்பா. எப்பிக். அது அது வந்து நம்மளுக்கு 4 பிரேசிலியன் பிளேயர் வேணும் டாப் ரேட்டிங் போறதுக்கு. எனக்கு மெமரி பவர் அதிகம். போடு எஸ்டாவியோ. இப்ப தூராவும் எஸ்டாவியோ, எப்பிக்கும் எஸ்டாவியோவும் ஒன்னா ப்ரோ? சொல்லு நண்பா. சான்சிரோ ஓகே. நீ ஒயிட்ல இருமாப்ல, நான் பிளாக்ல வரேன்.
சுபா அதெல்லாம் கணக்கில்ல. ஃப்ரீ ட்ரைல கிடைச்சிருக்கு. வார்டன்னா அடிப்போம். ரைட் தல. ரைட். போன மேட்ச் டீனோவோட பூம் எப்படி தல இருந்துச்சு? சிஜே ப்ரோ. The game should First be goal. a truly entertaining Dino. one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And as you can see, we've already started here. Oh, what a ball he's in here! He's had a hit! What a ball is in here. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And he stuck it away as if laser guided. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the On to corner. me. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. அருமைடா. Oh, that was vital. Well, he was clearly disappointed with that pass. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And Stoichkov! Lucky guys. Oh, he couldn't get hold of it. All he'll be thinking is, please, ground, swallow me up. Lahm carries the ball down the right. And he's there to clear it. And it's Lahm. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Van Dijk gets across to intercept that. Lahm. பாஸ் நம்ம கொடுத்தனே ஏன் மெஸ்ஸி ஓடல? Zakaria. Why guys? Madrid Back pass leading பண்ணிட்டானோ? here thanks அதனால to ஓட that மாட்டானோ? early goal. 1-0 the score. That's a good ball out wide. Looking for the run. That's a good cross in and a good clearance out. Schneider. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Madrid are one up and looking surprisingly comfortable. Okay, Messi. Going face to face Rumi. with his great rival. Zakaria. Costa Curta. Zakaria சரியான ஸ்பீடு நண்பா. காடு. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. லேட் பண்றோம். Rummenigge really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Yo! Vishal bro! Welcome back to the stream buddy. Welcome நண்பா. Welcome back buddy. But just the one goal so far. It has been competitive and combative throughout. How would you review the first half? Well, I think there's plenty Sal to bro, be psych pleased ஆகுது about bro. with that first half display. In terms பிரேக்கே of the விடக்கூடாது போல scoring நண்பா. and அப்பதான் overall கேம் approach. பிளே. Madrid, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. And we are back on the way. Mbappe! Oh, that was a half-decent effort. Oh, he's usually such a good finisher.
போயிருந்தா பீஸ் கிடைச்சிருக்கும் நண்பா. பீஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது. Oh, that's well spotted. Messi. Rummenigge. Stoichkov. Hmm. Shapes to shoot. Wow. It's in. AC Milan are all square. கும்மி நல்லா Lacking for neither time ஊந்துட்டான் nor நண்பா. space. It could scarcely have been more straightforward. Well, the keeper has every right to have a moan at his defenders for that because they never got tight to the score. Simple as. That has certainly made things interesting. Oh, look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked and I still haven't moved. And he's picked out the run. Well, clearly he didn't mean it that way, and he is as disappointed as anyone. Yeah, very careless, and I leave it at that. Rummenigge. Messi, and here's Messi. Gravenberg. Schneider. Can he spark a counter here? Now it's Schneider. He's got away. And he's made sure that's not getting through. Vieira. Rummenigge. And it's Lam. Messi is sporting a guilty look after that. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. ஆஹா Gravenberg இழுக்கறானே. closing in on the last quarter of an hour. Now it's Mbappe. And there's green grass ahead of him. Face-to-face chance! ஓ He's got a சான்ஸ். goal! And they've got their lead back. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, it's been their hard work that has got them this lead, but I just wonder whether they can keep it up. This may take a toll now. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Pass is short and sharp. Maldini. Mbappe. It's Mbappe! Mbappe. Sticks it away. Two ahead. That's Kylian for Late you in the guys. day. Game over surely. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Madrid could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? Added minutes has been Well, that's a indicated. really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. Come on guys, let's go for 20 likes நண்பா. 20 likes போலாம் பாரு நண்பா, 20 likes. Substitution for Milan. Number 11, Karl-Heinz Rummenigge. Chouameni, Number 9, confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Schneider. Coming on the field. Strokes it Number back. 21. They're really getting no time to think on the ball here. And that is as far as it goes. Madrid can probably lay claim to the title of having been the better side here. Certainly more results GG, driven as GG they Nanba, went well about played, their buddy. business in an efficient Well manner. played. Abhiraj. Rummenigge voted man of the match and deservedly. That was some good game, buddy. Consecutive wins அப்படின்னு போடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் அந்த 15 மேட்ச் எடுத்துருவோம், அதுக்கப்புறம் போடுவோம்.
விஷால் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ அமைதியா இருக்கீங்க? விஷால் ப்ரோ இப்படி இருக்க மாட்டாரு. விஷால் ப்ரோ, அப்போ சிஜே ப்ரோ கொல்லூருக்கு தான் வெயிட்டிங்கா ப்ரோ? புல்லட் ஹெட்ல ஒண்ணு தேவைப்படுதுங்கிறீங்களா? Imay Raj bro, hi bro, Imay bro, welcome back to the stream buddy. Welcome back buddy. May bro, இன்னைக்கு போஸ்னு ஒருத்தர் நம்மளுக்கு டொனேட் பண்ணாரு ப்ரோ. இப்போ டொனேட் பண்ணது போடுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் ப்ரோ. எங்க போட்டா கரெக்டா இருக்கும் நேம் போடுறதுக்கு? So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the Face place cam to க்கு be மேல. at this moment in time. ஓ, Well, okay the buddy. pre-match போடுற. build-up has been கரெக்டா இருக்குமா? fantastic. Now the game itself. The action has already started. இது அது புல்லட்டுக்குடா. It's a nice idea, but the execution was lacking. பியாஸ் போடுறோம். Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, this team has a great engine room in the shape of this guy, Chouameni. The Frenchman being a robust, relentless pressing machine who also excels in ball retention and recycling. I noticed he's surprisingly good at progressing play when on the ball too. Keep watching him. Yes, getting the best out of him will count for so much. Rummenigge. Lovely ball and a real chance now. ப்ரோ தேவையில்லாத டர்ன் He ப்ரோ. certainly wasn't in the இதுதான் ப்ரோ mood to take பண்ணக்கூடாது. any risks. Messi. He's got a side of goal. Oh, Stunning goal. Miami Smooth as it gets. rank push best formation bro. For me it's 4-2-2-2 bro. 4-2-2-2. It's nice for me. Beautiful, just Miami bro. beautiful. First of all, welcome to the stream buddy. Nice bro, congratulations for your 600 bro. Thank you so much bro. Thank you buddy. I doubt very much that this was in the script. He won't be happy with that one. Aim forwards. No, he's just misjudged that one. And he thumps it clear. மாறா ப்ரோ இல்ல சேவிங் காயின்ஸ் ஃபார் ஜிகே அதேதான் ப்ரோ. With the corner, there first. மைண்ட மாத்திராத ப்ரோ. பல பேக்க கொண்டு வருவானுங்க. சுத்தலான்னு தோணும். எல்லாம் நடக்கும். ஜிகே நம்மளுக்கு மேட்ச் வின் பண்ணி தருவோம் ப்ரோ நிறையா. எனக்கு ஷிமைக்கிள் டாப்ல இருக்கிற மாதிரி. பிளேயருக்கு இது அனுப்ப முடிகிற மாதிரி இருந்தா நான் ஒரு உங்களுக்கு டீடாவாச்சும் அனுப்பி விடுவேன் நண்பா. முடிஞ்சிரா. டீடா ஓக்கான்லாம் சும்மா இருக்கானுங்க. கேசிலாஸ் ஒரு பிக் டைம் டொனருமா. ஜிகே மட்டும் வந்தா ஃபர்ஸ்டே எடுத்துருவான் நண்பா.
Madrid have the கார்னர் chance to கொஞ்சம் go the டேஞ்சர் other தான் way. நண்பா, பயமா இருக்கு. What a pass! Perfectly measured that. Oh, great hit! What a goal! எட்டோ இப்படி வெறியா பாஸ் போட்டு இன்னைக்கு தான் நண்பா பாக்குறேன். In double quick time. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. Adams DT was போட்டு in no mood தாண்டிட்டேனே for any பாரு. of that. And it's played forward. Valverde. Well played. That has snuffed out the danger. நெஸ்டாவோட அது. No way through. Rummenigge. Madrid heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Rummenigge. Shot a goal! And he was there to get a ப்ரோ vital பப்புன் வர touch. அதான் வெயிட்டிங். Really looked sharp தூக்கி there, விடு நண்பா. didn't he? That's very well played. Fluminense have their third corner. பப்புன் வந்தா Gets சொல்லுங்க. in a hurry. நானும் Managed to get himself கிடைக்காட்டி ஏதாச்சும் காயின் ஸ்பான்சர் ப்ரோ, இமை ப்ரோக்கு பஃபூன் வரும்போது. Costa Curta. And it's Gullit. Mateus. Rummenigge. Given the lift of his goal. Now it's Etta. Chance! சிப்ஸ் ஆட் எனக்கு எப்ப ப்ரோ உள்ள Nice, போகும்? but not quite near எட்டோ the கோல் goal போச்சு. line. The இல்ல timing of the எட்டோ passing கிரியேட்டிவ் run பிளே was மேக்கர். exquisite. ப்ரோ அப்பெல்லாம் பாஸே பண்ண மாட்டோம் ப்ரோ, என்ன கணக்குல இந்த பாஸ் இப்ப போச்சுன்னு தெரியல. Rijkaard. சாரி கைஸ், இருமல். Costa Curta. Mateus. தான Pops it off in தான and wins back the ball. And we've reached half-time. How's the first half compared with your expectation? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? On the road outside the stadium. Madrid in control at half-time, 2-0. வணக்கம் ப்ரோ, போஸ் ப்ரோ, வெல்கம் பேக் பைடி, வெல்கம் பேக், வெல்கம் ஒன்ஸ் அகைன் பைடி. Substitution. There's the start of the second half. Whatever he had in mind, that was not it. Oh, that's a key interception. Gullit. Gullit looking to penetrate opposition lines. That looks a cracking ball. Oh, now here's a good battle, bicep to bicep. Chance for the header! ஓ And he's மெஸ்ஸி cleared out ஹெட்டிங் harm's ஓபி way. கைஸ், கரெக்டா போஸ்ட் அவ்வளவு பக்கத்துல இருந்து. என்ன Schneider. ப்ரோ இது? Schneider. Here's Roberto Carlos. சைடு இருக்குன்னா பாஸ். Nice interception, well timed. Roberto Carlos is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Oh, no, that was never going to make it. No, that's been intercepted. ஆர்லோ ஸ்பீடு நண்பா, கவர் பண்ணிடுறான். And they win it back The again. attendance for this Dominic. match was Oh, well played. 70,987. Costa Curta. Mateus. And it's Gullit. Koundé wins the duel this time. Looks for the finish. A Buffon. real chance and a real let-off. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, Oh. and I don't see it changing. And Rummenigge! கேட்ச், Oh, and they Rummenigge really the should have been catch. made to pay. that's just front foot enforcement. Pressure leads to mistake, leads to chance. Rummenigge! ருமினிகான்னு It's rather wayward. வந்துகிட்டே இருக்கேன் Fluminense நண்பா. were again presented with an opportunity to break and look very, very threatening. Not the best distribution from the keeper.
And it's Snyder. And that could set him on his way. He's had a shot! It's run loose. Aru Who's bro. going to get there? Schmeichels. Rummenigge. Yeah, they were looking for a counter-attack. Bro, எட்டோ பாஸ் ஆ bro இதெல்லாம் Wide and looking to get onto this. நம்பவே முடியல நண்பா. Pullet goes on a run down the left wing. That's tidy. And that has earned a reprieve for the time being. Vieira. Lam. ஓகே. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, nicely intercepted. Into the last 5 minutes. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now it's Eto. Chouameni. Valverde. Well, that has not gone well. லாஸ்ட் சான்ஸ் ஒரு கோல் போட பாப்போமா? Mateus. There will be 1 minute 1 added minute to time. add according to the board. That's at the end. Well, don't you just love it when a plan comes Bro, don't together? be racist. Victory never in doubt in Bro, the mind of the mastermind என்ன bro in all of சொல்றீங்க? this. A solid அப்படி என்ன win bro நான் which சொன்னேன்? will be welcomed all round. எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி இருப்ப bro? Claiming the man of the match bro award. 60 70k நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணல நண்பா. Room for argument. Wishing our birthday boy a கேமுக்கு நான் மொத்தமா What do you ஸ்பெண்ட் think? பண்ணது எவ்வளவு I இருக்கும்? think ஒரு we just saw 7 a 8k team இருக்கும் நண்பா. winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do. bro and the Gyökeres players in were the house bro. determined to First deliver. 900ல விழுந்துட்டா And they did. போடே. Well, thanks to Jim Ode! alongside me, and as the fans make Hey, their bro. way home, so must we. Good evening to you. Gyökeresக்கு டிடி இருக்கா நண்பா? இல்ல டிடி ஆட் பண்ணனுமா? bro அப்படி என்ன bro சொன்ன? போஸ் பர்டி. On be racist. எல்லாம் நம் நண்பன் தான் ப்ரோ. மாறா ப்ரோ. நண்பன் இல்லாட்டி நான் இல்லை. நண்பனே. இல்ல ப்ரோ நான் எல்லா ஸ்கில்லும் ஆட் பண்ணிட்டேன். போடு. இங்க ஸ்கில் எதுவுமே இல்ல நண்பா. இப்போ கிடைச்ச பிளேயருக்கே ரூமினிகே. அது 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 நோ ப்ராப்ளம் பேடி. காஸ் ரூமி டோன்ட் லுக் லைக் அ நிகா. உங்க கார்டு கலெக்ஷன் காட்டு ப்ரோ. இத காட்டுறேன் நண்பா. அவன் எனக்கு தெரிஞ்சு 60 70க்கு மேலேயே ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பான் நண்பா. கொடுத்துட்டான். இந்தா வச்சுக்கோ. 2 ஐடி கொடுத்தான் நண்பா. கார்டு கலெக்ஷன் இந்த மேட்ச் முடிஞ்சு காட்டுறேன் நண்பா. கேம் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. கனெக்ட் ஆகாட்டி இட்ஸ் ரூமினிகே. ரும்மிய சொல்றதுனால அது அவ்வளவு ப்ராப்ளம் இல்ல நண்பா. கோல் விடாத ப்ரோ. ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் பேடி. ஃபுல் ஃபோக்கஸ். ஓகே ப்ரோ விஷால் ப்ரோ. ஓகே ஃபுல் ஃபோக்கஸ்.
Well, it is a game which, in the grand scheme of things, may not have too much riding on it. இப்போ but சஞ்சய் it இவன் is இந்த equally அக்கௌண்ட்டோட clear and very ஓனர் பேர் visible வந்து that சஞ்சய் there is நண்பா. much pride தீவிர around தீவிர it. தீவிர Chants மெஸ்ஸி of ஃபேன் filling நண்பா. our ears, proud renditions of மெஸ்ஸி hymns கார்டு and இருந்தாலுமே songs. It is the மெஸ்ஸிக்கு perfect போயிட்டே இருப்போம். soundtrack. இதுல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 5-6 மெஸ்ஸி This இருக்கும் truly நண்பா. is a place of which you never tire. The San Siro, one of the most historic of football venues in Italy or indeed anywhere. The action has already started. Oh, he's going to be disappointed with that. Bit of a communication breakdown there, it seems. And it's Eto. Brilliantly cut out. That's Rato. No bro, பக்கத்துல வரையும் வந்துட்டு எடுக்கல. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind. Hey, And ball history கால்ல shows பட்டுச்சே that bro. he is all of those Physical, huh? things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the extraordinary. அருமைடா. And we've come to expect the extraordinary from him. We have Moved on forwards. Bro, lag போடுறானுங்க bro. Good read. he lag read that போடுறானுங்க really bro. well and stopped it. And he's gone looking for safety. No, that's been intercepted. Neymar. Rummenigge. And here's Eto. He's Bro. looking for the runner here. Well, it seems as if the message அப்பா has படுது been bro issued by both managers: don't concede the opener. எல்லாத்தையும் அமுக்குறானே. And that is out of play. போஸ் இன்னொரு ஐடி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. கொடுங்க ப்ரோ. என்ன நண்பா? Balls out once more. That's a little off target. Messi. And it's played forward. Makaleli. Eto. Has a goal! ஏடோ சாப்பிட்டியா ப்ரோ? இல்ல நண்பா, இன்னைக்கு That looks like a எந்திரிக்கும் போது preconceived மரண goal டயர்ட் நண்பா. and then unleashed. காய்ச்சல்ல உடம்பு கை கால்ல சரியான வலி. ரசம் வச்சிருந்தாங்க. ரசம் ஒரு 2 கிளாஸ் அடிச்சு விட்டு கப்புன்னு உட்காந்துட்டு நண்பா. They have what they பசிக்கல wanted நண்பா. on the first எப்பவுமே breakthrough. எந்திரிச்சோடனே Oh, பசிக்கும் he's எனக்கு. just loving that. Today, Certainly no gives pussy. you a very unique feeling. Tremendous. And the two sides Condition separated by சரியில்லை the நண்பா. game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. எங்கடா Any அங்க match இருக்கானோ? onto this. ப்ரோ கேமர் ப்ரோ. அது யாரு? டிஎஸ்கே கேமிங். ப்ரோ என்ன ப்ரோ லாக போடுறானுங்க? He's played him through. பார்சிலோனாக்கு லாகிங் போல ப்ரோ. We've got 5 minutes till half time. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Makaleli. And it's Totti. There will be 1 minute added time. And that could set him on his way. He's Rummenigge! It's Rummenigge. Gamer Adya bro, welcome back to the stream buddy. Done it again! Ashok James, hi Anna, hi That is buddy, just hi bro, remarkable. The amount hi Tambi. And that is going to be the final action of the first half. Welcome Nanba, welcome back to the stream buddy. Well, it's looking Gamer bro, pretty MSK straightforward, Peter. They've got ஒரே themselves நிமிஷம். into a very good position, so why dither from here when they can... டிஎஸ்கே கேமிங்னு ஒருத்தர் இருப்பார்ல, அவர் வந்து மொபைல்ல ஸ்ட்ரீம் எந்த எதுல பண்றீங்கன்னு கேட்டார். Wedding anniversary Madrid today. ahead 2-0 and they are looking good. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா எம்ஐ ப்ரோ? சாப்பிட்டாச்சா? Substitution in progress.
ஒரு போஸ் நண்பா நம்மளை 600 ரீச் பண்ண கங்க்ராச்சுலேட் பண்ற மாதிரி ஒரு 100 யூபிஐல போட்டு விட்டார் நண்பா. Alexander Arnold. Beraldo. Now Ruben Diaz. Nuno Mendes. ஓகே Mendes made a surge from fullback. ஆட்டி வச்சு ஸ்கின் As it பண்ணு turned நண்பா. out unsuccessfully. வந்துருச்சுல்ல. And it's Totti. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Nuno Mendes, Serginho. Oh, now here's an interesting matchup. Works it forward. So 2-0 the scoreline early after half-time. ஃபோன் வேற வருது ஆஃபீஸ்ல இருந்து. Still no way through. The defending here is resolute. Nicely aimed pass. 80,607. Thuram makes the interception. ஹலோ That's really Somebody? well cleared. வீட்டில் Neither of these two want to come off second best. இல்லை நான் Shifted வரக்கு upfield. ஒரு And மணி here's லைவ் Neymar. போட்டிருக்கேன். And here's Eto. Eto. என்னது Beraldo gets it clear. வேலைக்காகாதா? Batistuta. Mbappe. And that's been intercepted. That's great ஃபோட்டோ மட்டும் தூக்கி positioning. விடு, So இல்லாட்டி good அதை from கொடுத்து கேட்டு பார்த்துருவேன். Mbappe. Now it's Batistuta. Just about up to 75 minutes. And no, that was never going to make it. ஏய் That pass is somewhat less than ideal. It's Eto! ஓ ஏட்டோ And he's managed to get rid. ப்ரோ என்ன கேமர் ப்ரோ ஏதோ சொல்றீங்க? Cleared away. ஒரே நிமிஷம். And it's Neymar. And here's Eto. That's a sharp pass. Now it's Batistuta. Totti was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's a promising run he's making on the right. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. It's a sweet ball that. Well, it didn't look good for a while, but that was பாதி brave defending, பேசலாம். and they got away with it. Oh, that's கான்ட்ராக்ட் brilliantly கேட்டா defended, பிரைவசி though. It பார்க்குறாரு looked destined for a goal. அவர் நவீன் ப்ரோ. And he's managed to gift it back. And that is a little undercooked. And time is up. Madrid can take all the spoils, and it is nothing less than what they are perfectly entitled to, following this splendid display நான் of பாதி poise, பேசலாம். potency and proficiency. நான் பத்தி Voted man of பேசலாம். the match, and deservedly கான்ட்ராக்ட் so. கேட்டேன் பிரைவசி Well, பார்க்குறாரு. how will we look back on that? அவர் That is a நவீன் ப்ரோ. superb win. This is one of those games where the result justifies டிஎஸ்கே whatever கேமிங் பத்தி means. சொல்றேன். Just பாய். look at the players celebrating with the fans. Everyone pumped. Takes me back. And all that remains for Oh, me okay, is okay, to okay, thank Jim Nanba, okay. Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. அம்மா தெரியாம ஃபோன் வாங்கியிருக்காரு நவீன் ப்ரோ லெஜண்ட் சார். ப்ரோ அம்மா இல்ல வீட்டுக்கு யாருக்குமே தெரியாது நண்பா. கேமர் சரக்கு போட்டு வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். காலையிலேயே வா. இருக்காரா மாறா ப்ரோ? மாறா ப்ரோ இருந்தா ஸ்குவாட் காட்டலாம். இருக்காரா இருக்காரா இருக்காரா?
ஓகே ஓகே நண்பா. ஓகே. எடுத்தோடனே 3 மெஸ்ஸி மேலேயே. 3 மெஸ்ஸியுமே எடுக்கலான்னு தான் நண்பா பிளானு. பூட் கிஸ்ஸிங் மெஸ்ஸி இந்த பிக் டைம்ல. அப்புறம் வேணான்னு பையன் பையன் மனசு மாறிட்டா டக்குன்னு. அவன் ஒரு சரியான மெஸ்ஸி ஃபேன் நண்பா. இதான் நண்பா நம்ம கார்ட் கலெக்ஷன். ஜூடி ஆன் த டாப். ஜூடி, மெஸ்ஸி, கெனவெரோ, எர்லிங் ஹாலாண்ட், கிரீஸி, காலைன்ஸ், ருமி, ட்ரோக்பா, வேன் பேஸ்டன், ரைக்கார்ட், கார்லோஸ், சுவாரஸ், மெஸ்ஸி, ஷ்மைக்கல், டிக்கோ, கவுச்சோ, லாம், எட்டோ, கிரைஃப், ஜிகோ, சாக்கா, வெண்டைக், மப்பே, தூராம் ஜாவி, குலிட், வியரா. ரோசன் ப்ரோ, ஆனாலும் உனக்கு ப்ரோ ரோசன் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரோசன் ப்ரோ, வெல்கம் பேடி, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் பேடி. என்ன ரிட்ராக்ட் பண்ணிட்டாரு கேமர் பேடி. வேண்டைக் அண்ட் பெட்ரி ஃப்ரீ ட்ரைல வந்துட்டாங்க. எமால் வரல நண்பா. வேண்டைக் பெட்ரி கிடைச்சான்னு சந்தோஷமா இருக்கு நண்பா. கொனாமி அவ்வளவு நல்லவனுங்களா கிடையாது. இங்க பாரு நண்பா, நம்ம இருக்கிற ஜிகே வீடா, ஒலிவர் கான், பீட்ரு செக். அப்புறம் எனக்கு இவனை வச்சு விளையாடவும் பிடிக்கும் நண்பா. ஜுவான், வெரான், போத் டிஃபென்சிவா அஃபென்சிவ்க்கும் நல்லா இருப்பான் நண்பா. ஜாவி இப்ப ஏன் உள்ள போறோம்னா அவனோட பாசிங் அக்யூரசிக்காக தான் நண்பா ஜாவி. அப்புறம் பாருங்க கேசிலாஸ் இருக்கு அப்படி. மால்டினி, புயாலு, ஃபிகோ, டிகோ, மத்தையோஸ், ஜெராடு. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் வால்வர்டே, டொனருமா, த கோட், மால்டோ, குட்லி, நெய்மார், போஜான்லாம் வந்து ட்ரெயினே பண்ணல. கோஸ்டா கூப்பிட்டா. வைரஸ், பிராங்க்லாங், பவர், ஸ்கோல்ஸ், பேலு, ரிவால்டோ, ஸ்னைடரு, ப்ரூனோ, அலெக்சாண்டர் ஆர்னால்ட் பேக்ல அப்ப எடுத்தது. அமீனி, அமால், எஸ்டாவியோ, பென் ஒயிட்டு. அப்புறம் ஓல்டு எபிக் எபிக் லெஜெண்டரி கார்ட்ஸ் அண்ட் ஜக்காரியா இருக்கு. கவரட் ஸ்கேலியா, டேவிஸ் சன் பிளேயர் ஆஃப் தி வீக் கார்ட்ஸ்ல இருக்கு. அப்புறம் ஐகானிக்ல நெட்வர்ட், லாம்பார்ட். இதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஓல்டு பிளேயர்ஸ் தான் நண்பா. மெஸ்ஸி மட்டும் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாரு நண்பா. ஐகானிக் ராஷ்போர்டு தான் ஓஜி. ஆமா நண்பா, எனக்கு கிடைச்ச ஃபர்ஸ்ட் ஐகானிக் ராஷ்போர்ட் தான் நண்பா. ராஷ்போர்டு வச்சு ஃப்ரீ கிக் நக்கல்ல இருக்கட்டும், லாங் ரேஞ்ச் பேங்க் இருக்கட்டும், எல்லாமே வெரி நண்பா. கரெக்டா தான் ப்ரோ பேசுறேன். நவீன் ப்ரோட்ட கேளுங்க. சும்மா சொன்னேன் ப்ரோ, ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் ப்ரோ, ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். அசோக் ஜேம்ஸ் டிஎஸ்கே கேமிங் கேட்டாரு எது பெஸ்ட்னு. பிரிசம்ல பெஸ்ட் செட்டிங் கேட்டாரு. நான் சொன்னேன் டிஸ்கார்ட் வாட்ஸ்அப் கேட்டேன்ப்பா, இல்ல சொன்னாரு. இஸ் லைட் டு மீ. அப்புறம் நான் சைலண்ட் ஆகிட்டேன். பழைய ஐகானிக் ராஷ்போர்டு தான் ஓஜி. ஷுவர் நண்பா. நோ ஒன் கேன் சேஞ்ச் த கேமர் ப்ரோ. ஓ ஓகே. பழைய ஐகானிக் ராஷ்போர்டு
அப்புறம் ஐகானிக் மெஸ்ஸி நெய்மர் இப்ப என்ன நண்பா பிளிட்ஸ் கேர்ளு அப்ப அடிச்சானுங்க பாரு கேர்ளு அதுதான் பிளிட்ஸ் கேர்ள் மெஸ்ஸி ரைட்டு நெய்மர் லெஃப்ட் போட்டு பாக்ஸுக்கு வெளியே இருந்தே கேர்ள் அடிக்கலாம் நண்பா இது கார்னர் கார்னர் நம்ம கிக் பண்ணுவோம்ல அது பக்கத்துல இருந்து கேர்ள் அடிக்கலாம் நண்பா கரெக்டா உள்ளதான் போகும் மை ஃபர்ஸ்ட் ஐகானிக் ராஷ்ஃபோர்ட் 100 காயின்ஸ்ல ஆனா எனக்கு கிடைக்கல எவ்வளவு காயின்ஸ்னு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை நண்பா ஆனா கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு வெறி நண்பா ஏரியால விளையாடுவோம் ப்ரோ எப்படி விளையாடுவோம்னா இப்போ மெஸ்ஸி ஃபேன் ஒரு டீம் ரொனால்டோ ஃபேன்ஸ் ஒரு டீம் அப்படி பிரிச்சுப்போம் எங்களுக்குள்ளேயே பிரிச்சு போட்டு தாக்குன்னு தாக்குறது ப்ரோ சீடாஃப் இருக்கா ப்ரோ சீடாஃப் இல்ல 600 சப்ஸ் பட்டாசா போடு ப்ரோ அப்பெல்லாம் சும்மாவே பிளிட்ஸ்கள் இருந்துச்சு ஆமா ஆமா விஷால் ப்ரோ குட் ஓல்ட் டேஸ் 2018 எஸ் ஆல்வேஸ் ஹேவ் ஸ்வீட் மெமரிஸ் trying to be strong another new account I got showtime gyokers ப்ரோ யாரு ப்ரோ நீ எப்படி ப்ரோ இப்போ கியோக்கர்ஸ் மட்டும் வச்சு என்ன ப்ரோ பண்ணுவ நியூ அக்கவுண்ட்ல சொல்லு நண்பா கமான் டெல் மீ சீட் ஆஃப் இல்ல நண்பா சீட் ஆஃப் வந்தானா எனக்கு வியரா வேணாம் மெக்கரலி வேணாம் சீட் ஆஃப் அப்போ ஸ்பின் இருக்கு போல எப்போ ப்ரோ ஸ்பின் கேமர் ப்ரோ A special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. And there really are few places on earth quite like this. The Grand Cathedral of சளி football, புடிச்சிட்டு that is முடியல the நண்பா Giuseppe Meazza. மெக்கரலே தான் பெஸ்ட் சீட் ஆஃபோட So off we go then. Hullet. Now it's Eto. Oh, important interception. Who do you think this turns on, Jim? Well, the centre of midfield, Peter, is where battles are won and lost. So I see Rodri as a player who can dominate. Oh, they could be caught out here. In he goes again. Well, they would have been looking at him to produce the செகண்டரி அக்கவுண்ட் யூஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் ப்ரோ அவ்வளவுதான் எதுல வருதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் It was a அந்த கணக்கவோ நீ finish. அப்படி He வரியா put it away with great குணாமிக்கார poise, பாப்போம் dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. They had பாலை what they எடுத்தாச்சு ப்ரோ wanted, the அப்புறம் எப்படி first ப்ரோ அவன் breakthrough. வின் பண்றான் Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Eto. So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. Nice interception. சூப்பர்ரா குடிட்டு உனக்கு விஷ்னரி That has பாஸ்லாம் வேற been இருக்கு clubbed away. Always onto this. Couldn't quite squeeze that one through. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. It's come through and he's had a quick look inside. Messi!
He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. He's found the way through. Hits one. And now they can clear their என்ன ப்ரோ lines. அங்க பண்ணிருக்கணும்? தப்பு பண்ணிட்டேனா? ஏன் ப்ரோ கமெண்ட்ரி எக்கோ அடிக்குது? எக்கோ அடிக்குதா? இப்ப பாரு நண்பா. மறுபடியும் எக்கோ அடிச்சா சொல்லு நண்பா. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well seen. Saw that coming. That's great position. அருமை. So good from him. செகண்ட் சான்ஸ் ஈஸி சான்ஸ் தான். Threads one in. Two. Now it's Eto. Oh, that's a cracking ball. To Gerrard! ஆஹா. Vieira. Oh, good read. that was well played, well stopped. Eto. Now it's Roberto Carlos. ஆர்லோஸ். It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. ப்ரோ இது எப்படி ப்ரோ Van Dijk. வந்துச்சு மால்டினிக்கு? Costa Curta. Oh, easy pickings there. Rodri. And it's Varane. That has been cut short. ஓகே. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. There will be 1 minute added time. Pull it. Nice interception. His positioning was spot on. Referee's had a look, and he's blown his மை whistle ஃபேவரட் for பிளேயர் half ரியல் time. லைஃப்ல. ஓகே. Steady, solid, and for now, இப்ப கரெக்டா where இருக்கு they want ஐயா. to be. Just one ஓடு. goal, and they have it. Good effort from Yeah. both sides. Children's But at announcement. half time, it is Please 1-0. keep your eyes on your children during Now the to match review at the all first times. half. A lead that's fully justified for me. They've shown some excellent counter-attacking now, and it's paying dividends. Madrid leading 1-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. Madrid carrying... He's got the shot away! லக்கி கைஸ். Pull it. Yeah, they were looking for a counter-attack. இதா விஸ்னரியா? இன்னொன்னு போடணும்பா, அப்பதான் பீஸ் கிடைக்கும். பீஸ். Messi. Here's Roberto Carlos. Gerrard. Oh, it's come loose. And that's been intercepted. Pull it. He's through here. Now it's Eto. Face to face with the keeper. There's some great running on Ida. through here, but ultimately there was no way through. மாக்கா நைட் அண்ட் எட் ஃபர்ஸ்ட். And it's Eto. Well read, and the danger is averted. Now it's Eto. The Laid out to attendance the for left this flank. match was Passing about to go. 80,953. Pull it. He's picked his way through. And the shot! And the assistant referee has his flag raised for offside. நீங்க எந்த ஊர் அண்ணா? நண்பா நான் இங்க கோயம்புத்தூர் படி. அசோக் ப்ரோ நான் இப்ப வெளிய போறேன். ஓடு அசோக். வெறிய கேக்குறியே. அண்ணி கூடயா? Substitutions taking place. அண்ணியா இமே ப்ரோ. என்ன கதை? So the manager can make a change for the first time in the game here. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong... Great hit! Well, now it's a race for the ball. Tries a shot! Oh, full Asok back bro, for that nice effort. joke. Yeah, certainly could have been something so much more. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இப்போ இந்த சான்ஸ்லாம் எனக்கு மிஸ் ஆச்சு?
Roberto Carlos. Bellingham. Out to the right. And he's picked out the run. Well, it didn't look good for a while, but that only was a brave distance, defending, bro. and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Pull it. Oh, lovely feeding is such a good mover. That's been drilled in. Great ball and real chance! And that would have won it. He got too ahead of himself there, thinking how he could have made things Sorry, safe. bro. Time out, bro. Bye, Naveen, bro. So, bro. Bye, 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 my bro. போயிட்டோம், buddy. Stunning curl ஆகுது. ஐயோ, fees கிடைக்கலையே கடைசி Yeah, he வரையும். knew only too டக்குன்னு well ஏதாவது that sport ஆனா concede there bad would have ஆயிடும். been tough to recover from. That could prove a big moment in this game. And the finish! And no, he couldn't find the finish. And it's Neymar. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. And that has been cleared. Pull it. That's been cut out, well played. Indicated. Neymar. Adriano. Plays a sharp little ball. Has a go! And that is it. The equaliser just wouldn't come. It is over. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Rummenigge picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Just a quick reminder. So there it is. Ajmal, What struck you GG most Nanba, about well that? played, buddy. That is the superb. That was really a good game. அசோக் ப்ரோ ஒரு கான்செப்ட்ல தான் இருக்காரு படி. போயிட்டார் இமை ப்ரோ போயிட்டார். ஹலோ மாப்பிள்ள இப்படிதான் மாப்பிள்ள. இப்போ நான் ஒரு போன வாரத்துக்கு கேட்ச் பண்ணும்போது இதே மாதிரிதான் இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. ஆனா அது ஒன்று போட்டு பார்க்க சொல்லு. இப்படிதான் இருந்துச்சு. ஆனா பார்த்துட்டு என்னன்னு பார்த்துட்டு டக்குன்னு சொல்லணும் மாப்பிள்ள. இல்லாட்டி அவன்கிட்ட பேசிடலாம், ரிட்டர்ன் கொடுத்துடலாம். So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. FCB. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. As you can see, we've already started here. He's going to be disappointed with that. All perfectly measured. And Messi! Referee's had a good ப்ரோ look. என்ன ப்ரோ போஸ்ட் அடிச்சிச்சு. And we have our very first corner. Thuram clears it away. And it's Ronaldinho. And he's
He's had a hit. மறுபடியுமா? And now a sudden chance to counter. Couldn't squeeze it through. And there's his chance to lead the counter. Beckenbauer does really well to win the ball there. And he's had it nicked away. Messi is wide and looking to get onto this. So first pass e rumiki dhaan namba Madrid have potta. had plenty of possession, adu but few, pathina lam if any, genuine chances. Now that's well seen too. Ronaldinho. That's positional gold, the utilisation of space. Oh, that's sweet, almost telepathic. Wow. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, Musiala is a player that's very easy. He's got the shot away! And he was there to get a vital touch. There's a certain aura about him today, tremendous. Van Dijk cuts out the pass. Lampard. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Just coming up to the 30-minute mark. Messi. Eto'o. Rummenigge. Lampard. Oh, well played, well played. Now it's Eto'o. And it's Lampard. Szoboszlai is always playing with one eye on the spectacle. Szoboszlai! இதெல்லாம் எப்படி நண்பா உள்ள போகும்? A special one. That is a gem, an absolute gem. The breakthrough strike. It சொல்லு was சபரி. the crispest of hits. He just crashed it in. Oh, the contact was fantastic, right on the bootlaces, and it packed a lot of venom for what was a really tough strike. Barcelona penetrate first. It is a truly great chance. புரியல. Level. போடுறது என்னாச்சு? Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. It's Eto'o! A potential goal of the season contender, if only. I just thought ரெண்டு மணி he தேர்வு was வேலைக்கு effective with the ability he has. He can reproduce. சரி சரி சரி. And the referee brings the first half to நீ a என்ன close. ஒரு மணி 1:30 மணி கிளம்ப So முடியும்? half time and it is all square. Neither able to pull away from the other, but that is not due to any shortage of effort on either side. It's a goodish game this, and at half time it's one each. நண்பா இன்னி 2 போடணும் நண்பா, அப்பதான் நம்ம பீஸ் கிடைக்கும். We need peace. நிம்மதியா எடுத்தோடனே போட விட்டனே. That's a really interesting game, and they head in at half time at 1-1. Hostilities have resumed at the start of the second half. Now it's Eto'o. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Now it's Messi. Messi! Great strike, but the keeper's equal to it. Madrid have the chance to go the other way. Lam. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Szoboszlai. Ronaldinho. Has a look and plays it forward. He's found a way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Rummenigge. And the shot! Goal! So, என்னோட சான்ஸ் அவன் சான்ஸ் ஆயிடுச்சு. And they're back in front. A
And that will surely go down as one of the Guys, easiest விடக்கூடாது goals நண்பா. he could ever score. விடக்கூடாது, Well, look, விடக்கூடாது. he moves and manufactures in unique fashion. This guy is sheer class. போடு. Come on guys. Let's go. Let's go for 20 likes நண்பா. 20 likes போலாம் நண்பா. 20 likes. So விட்டுருக்க கூடாது நண்பா. போன சான்ஸ்லயே நான் போட்டுருக்கணும். Number 21, Karl-Heinz Time then Rummenigge. for the first substitution of the game. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. Well, this is what we've been waiting for. 64 தான் Caught ஆச்சு. offside that Let's time. go score 2 goals. 2 goals needed நண்பா. அடிக்க முடியுமா பாடி? Vieira. இப்படி Musiala. ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். Madrid perhaps contemplating their next change here. Eto'o has got himself a free kick. ஓட்டாம் ப்ரோ ஒரு ஷோல்டர் புஷ்ஷா. And it's Vieira. Oh, good spread. Pinches it off him. Lam made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Lam. Messi. Now it's Ronaldinho. It's Eto'o! That was probably asking just too much. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. Roberto Carlos. Now he's off and running. It's Ronaldinho. Roberto Carlos kept his eye on it, and he's நான் there. பஸ் என்னடா சும்மா நிக்கிற? Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Rummenigge. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And it's Van Dijk. Madrid are in dire need of a breakthrough. Can they? Well, it's looking like too little yo, too late, but they are giving it all they have. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Barcelona can afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. Played into space out wide. லாஸ்ட் சான்ஸ். Four Well, the added defence minutes has just been about indicated. came out on top, but they were certainly tested. Thuram. ப்ரோ And that will கரெக்டா be the வந்திருக்கு ப்ரோ. final act. Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won. நல்லா விளையாண்டான் ப்ரோ. Ultimately decided Next by time, just please. the odd goal. ஓகே. Thoughts on what Although we've just everybody seen? has நாட் திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படிங்கறாங்க. ஆஃபே நண்பா வா நண்பா வெல்கம் பேக் டு தி ஸ்ட்ரீம் நண்பா. இப்போது மைண்ட் போச்சுடா. பேக் டு 10,000. ஹாய் ப்ரோ விக்கி ப்ரோ வெல்கம் பேக் டு தி ஸ்ட்ரீம் நண்பா. விக்கி நண்பா வா நண்பா. டான்ஸ் ஆடுங்க அபி. அப்படி போடே
டான்ஸ் வேறயா? டான்ஸ் ஆடுங்க ப்ளீஸ். இரு நண்பா, டீனியோ வச்சு கோலை போட்டு டீனியோ டான்ஸ் காட்டுறேன். Come on guys, let's go for 20 likes நண்பா. 20 likes போலாம் பாரு நண்பா, 20 likes. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect Bro, Maldini 400 coins bro. போடு. Lucky guy and the happy guy in the chat நண்பா. It's truly special. The pride, the passion. It adds to a massive sense of occasion. If you're just joining us, we are already underway. Well, he's going to be disappointed with that. Platini. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. And the shot! They've got to be quick to recover this. Messi. Lam. And it's Messi. Rummenigge. He'll try from distance. Platini. He's played him through. Now it's Bale. He's onside. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Really didn't have enough to concern the defence. It's a sharp pass. Oh, Gareth Bale. Totti. Now it's Eto'o. Platini. Thereabouts gone, and we still await the first goal. And the shot! Goal! Ajax! And Ajax take the lead. The lightness of step, Dhoni the birthday sharpness wish of பண்ணு. movement, the certainty of finish. அப்படியா? Yeah, that's what Dhoni the game birthday is all today. about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Ajax have fired themselves in front. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Hits one! And that has earned a few nods of நல்லா approval from the bench. தோபி அவர் மட்டும் Madrid இந்தியா with their first corner, the first in the game for either side actually. ஹாப்பி பர்த்டே தோனி. தோனி பர்த்டே வா ப்ரோ இன்னைக்கு. நான் விஷ் பண்ணி என்னத்தல ஆக போகுது? Ajax are looking to go forward now. அப்போ வேற என்னை உழப்புறான், ஒரே நிமிஷம். Totti. Mateus. Oh, now here's an interesting matchup. Rijkaard. It's Makalele. And it's Eto'o. Rummenigge. Messi, a player who needs no introduction. Oh, that's such a good run. He rises! It's in! They have come roaring back! And it's And another really good show of Never class. bro, I love பாரு the bro, spirit எப்படி வந்து together. சிக்கியிருக்கேன்னு பாரு bro. Never know when they're beaten. That is a fine goal, really efficiently done. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Terrific header! And he's done it! Well What a done, super Nanba. header, dispatched beautifully. Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Platini. Now it's Bale. Eto'o. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now
it's Eto. He's got plenty of space out wide here. He's found a way through. Big header! Oof. And he looked every bit the assured. And the whistle goes for half-time. Well, it has been a very watchable football match that has already provided 3 goals. Both teams So contributing ரெண்டாவது கோலை plenty விட்டு to கூடாது it. நண்பா. And in terms of Second goal. scoreline, it is close to being Darshan perfectly game over. balanced. Game The ஆடிய game living bro. up to billing and plenty of thrills to keep the crowd warm. We'll be resuming in a quarter of an hour from now with the scoreline 2-1. Neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it remains very delicately poised, and based on the promise we've seen through the first 45 minutes, I wouldn't be surprised if this takes another twist or two. It certainly would be in keeping. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. And Messi! And Messi. Once more they've done it! They Wisdom just app will live not stream go lag down. ஆகுது. Any solution? Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. Quite a thriller this one's become. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. And it's Totti. Totti going face-to-face with his great rival. Well, he got rid because he was under pressure. Makaleli. Eto! That was superb goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Brilliantly cut out. And the pass is intercepted. Oh, easy pickings there. Anyways. Platini. Makaleli. Makaleli. Now it's Eto. Double touch போட்டோனே Ajax நண்பா. needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Bale. If they want to counter, they could do with more speed. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Eto. Totti. Played into the middle. Not pretty, but it gets the job done. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. He's gone for goal! Deftly away. And it's Cruyff. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Platini. Bounce of passing here. It's Bale! Totti. Terrific save from the keeper. Referee looks at his watch. Punisher GG நண்பா. That was really a good game நண்பா. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give மேயா in. ப்ரோட்ட கேட்டுக்கோங்க ப்ரோ. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the cards. So overall, I don't think anyone will be complaining 662. too much about what they've got. Curl it So many like thanks to Jim Sunny. Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. It was really a good game நண்பா. Decrease 2 points. ranking அப்படி எவ்வளவு ப்ரோ?
என்ன நண்பா என்னால இந்த 1950 தாண்டவே முடிய மாட்டேங்குது. So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion. Sarveswaran, hi bro. adds to a Sarveswaran massive bro. sense of occasion. Sarves bro. Welcome Nanba. Welcome to the stream And Nanba. already we're underway here. Now who's going to be... Haaland! Terrific effort, just off target. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. அதெல்லாம் அடைச்சு கிடக்குது நண்பா. That is good pressure, just hounded him off it. He's shifting through the gears here. It's Adriano! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Makalele producing a good steal there, showing a good level of alertness. He's found a way through. Van Dijk did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He's beaten the last man. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, Erling Haaland is developing a massive reputation. The raw power, the speed, the ability to find the net in all sorts of ways. Sometimes you just wonder how you're going to stop him, and I think as a defender you'd be hard-pressed for answers. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. Rummenigge. They're back in possession and ready to go again. Now it's Ronaldinho. No, it's not getting there. Conte. Madrid yet to have an attempt on goal. He can run onto that. Rummenigge. Now it's Ronaldinho. Oh, that's wonderful alertness. Leicester trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it. அவனுக்கும் மாத்தி மாத்தி சுவிட்ச் ஆகிருது நண்பா. To get your men in behind the opposition defense. Just looking for that one telling pass. It's a poor throw that, picked off with relative ease. And it's Messi. Eto'o. Ronaldinho. And he's Ronaldinho! Ronaldinho made it all look so simple there before he invited his own complications. நீ யாரு ஃபேன் நண்பா? ஆஃபி நண்பா கிரிக்கெட்ல தோனி மேல இவ்வளோ வன்மமா இருக்கு. And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Well, height could make all the difference on these set pieces. Oh. He gets big. There it is. So cool, bro. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move. எலைய கொடுத்துருக்கானுங்க அவங்க. Leicester have broken through. It's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Leicester kept aware, and it is reclaimed easily. அது சேர்றா ஒண்ணுமே ஆக மாட்டேங்குதுடா. Pedri, he could be in here. Look at the space here. He right in. They've scored. அதான் வடிவனதான் போணும். வேணாங்கிற மாதிரி சொல்றோம்டா. What has hit them? That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Leicester are sitting pretty. 2-0. Terrific header.
Eto! They've done it! And right on half-time, that is telling. And that'll be the final action of the first half. So on the whole, a very competitive game so far. Goals for both sides. 2 goals needed நண்பா. Neither in true command. Anything நம்ம தலலாம் சக்க பாரமா இருக்கு நண்பா. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's still anyone's game, as both sides have shown they have goals in them. As for the next one, should it arrive, that may have a bigger bearing as to who emerges victorious. And if you're just back from your break, you've missed very Super. little of the resumption of the second half. It's Adriano! Super. Good run, lovely take, but that is where it stopped. It was such a clever idea to lift it into his path. சர்வேஸ்வரன் ப்ரோ எங்க இருந்து நண்பா நம்ம ஸ்ட்ரீமை பாக்குறீங்க? யார் ஆர் யூ ஃப்ரம் தல? Nicked it back promptly. பின்னுச்சு. That'll do under the circumstances. கிட்ட மாட்டிக்குது. Kimmich. Good spot, he's seen the run. Oh, no, that was never going to make it. Madrid really looking to get back into this at the start of the second half. Chance! It's a carbon copy of the Sotrane previous appo. miss. They're just Appo lacking varti the cutting anundu. edge, Peter, and while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. Leicester have their second corner now. நாமக்கல் ப்ரோ. ஓகே நண்பா. சூப்பர் நண்பா. Lam getting this one clear. It's gone out for a throw-in. ஆலன் ரன்னிங் என்னடா? And it's managed to gift it back. Ball's out once more. இப்படியே போயிருவானுங்க நண்பா. Oh, good read. He read that really well and stopped it. The attendance for There's this the match clearance. was 71,649. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Messi. Expertly cut out, really nicely done. Well, it's good stuff. This is better. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Up he goes! Bro, this is unlucky bro. And claimed it back swiftly. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Haaland. Ball's gone astray. Oh, lovely feeding, is such a good mover. That's just playing it safe and simple. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Bro, Adams offline clears. ல இருந்திருக்கான் bro. Time is running out here. All they need is one big chance, and it may do the trick. Lam works it forward. Rummenigge. And the assistant referee rightly gives him offside. I thought it was going to happen then. How many more Oh chances? bro, can any you tricks realistically Ashok expect James? now? No tricks, only luck. He's going to be disappointed with that. And it's Van Basten. He's through here. And he's found the way past. Eto! And a terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. மேராஜ் ரிப்ளே வந்துட்டு Well, they've got to get everyone forward, and maybe even the keeper. மேராஜ் எங்க வெளிய போயிட்டாராமா bro. Up for a header. And he's denied. So easy chance மாட்டாம By இருக்காங்க. the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Confirm goal Well, in for my Eto. opinion, set pieces are 50-50 moments, and this is a rather big one. There's the header.
Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. And that's that. Well, that was intense. An enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. Your reflections then, Jim? Listen, despite the loss, they have to take something from this. I think the coach will have seen things he needs to work on, so I'm sure they have Yes, and sorting item, bro. out to Enna, do bro, before the இது next game, and they can get there. இதுன்னு ஆஃபீஸா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஸ்பீடு சரி யாருக்காச்சும் கேட்டு பார்க்குறேன். யாருண்ணா இருந்தா நீங்க போகும்போது? யாருமே வரலையே. ஸ்பீடா? சரி சரி ஓகே. நண்பா இந்த கேமோட அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிடுறேன். சத்தியமா முள்ள நண்பா தலை சரியான வலி. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the வாட்ஸ்அப்ல world. யூடியூப் வீடியோ லிங்க் போடுவேன், நோ வரி. Expectations rising. Evidently the crowd அதான் hoping அதான் to be treated பேக் to ஓப்பனிங் a போடுவாரு ப்ரோ. special contest. It is the போஸ்ட் perfect போடுவார். backdrop for the players to walk out to. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. Has a look and has a go. பால் நான் ரிசீவ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி பாஸ் எங்க போலான்னு பார்த்துட்டு இருந்தபடி பால் Anticipating ரிசீவே this, ஆகல. they're very much set up for the counter attack, and I don't see it changing anytime soon. Oh, good read. That was well played, well stopped. ஆஹா நல்ல பாசிங். What a delightful ball. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. ஃபவுல். That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Eto. Oh, that's delightful. That's very neat. அருமை. இதான் இதான் எட்டோட what can they ஒரிஜினல் make of பாசிங் this? ஸ்கில்ஸ். Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I want to focus on this guy, Jamal Musiala. Born in Germany, raised in England. He was courted by both nations, of course, until he chose to represent Germany at senior level. லேட் I பண்ண would say அடிக்கவே he's முடியாது. probably a natural 10 with a very quick turn of Ooh. pace. And one side's gain really was one side's loss. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. That has been cut short. Caicedo. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And here's Mbappe. Eto. Oh, not quite. And the pass is intercepted. Played back in. Messi will not want to lose out here, not against this டேய் opponent. டீனோ என்னடா பண்ற? Madrid are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Eto. And the finish! டீனோ என்ன ப்ரோ பண்ணா? Too many calls bro. ஆமா bro. Great
ஆபீஸ்க்கு லீவ் போடலாம்னு இருக்கேன் நண்பா. Well, we've seen the hunger சத்தியமா to win முடியல. it back and the focus to தலையெல்லாம் make it சரியான count. பாரமா A இருக்கு. very tasty combination. Madrid have penetrated for the first time. Look, he's Gaucho. the one everyone expects to put the ball in the net. That's Nino, what he's paid to Gaucho. do. ஓடுறா clean. They're not going to make any further progress now. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Floated through. Great ball, and he's... Oh, shooting chance! Oh, terrific save from Let's the go keeper. போட்டுருக்கலாம். Eto really must be thinking what he has to do to score there. ஓ மெஸ்ஸி அந்த பாஸ பண்ணதுக்கு அதேதான் நண்பா. கரெக்ட். And that's put paid to a எப்பவுமே promising அப்படிதான் move. ஆடுவேன். ரொம்ப உள்ள போய் அடிக்க பார்க்கறணும். Thuram gets across to intercept that. And there's the end of the first half. அதான் It's a half which has simmered along nicely லீவ் சொல்லி பாப்போம் நண்பா. to what may be a more open second half to follow. What have we learned from the first 45 minutes? At least, Peter, not conceding another goal has kept them in this game, and they can up their response in this second half. Madrid come in having established that lead. A game where the narrative is, at least in லீவ் terms of the சொல்லும்போதே scoreline, சைக் so far ஆக்குவானுங்களே. so good. லீவுனா ஈவினிங் வரும் நண்பா. போய் நல்லா ஒரு 2 மாத்திரை போட்டு படுத்து எந்திரிச்சிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா வரணும் நண்பா. 2000 ரேங்கிங் போயே ஆகணும் நண்பா. As the start of the second half. A solitary goal. That has been the crucial தருவானுங்களா? difference. Mbappe. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Chelsea trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball. Shapes to shoot! சிப் ஷாட்ல உள்ள போகுமா போகாதா? Build up. It all deserved a better ending. Eto நேத்துல இருந்து deserves ட்ரை a lot of பண்றேன். credit for his willingness to make those runs. The passers will always போஸ்ட் ஆகுது have an அதாகுது option with இதாகுது him. உள்ள போக மாட்டேங்குது. And it's Ronaldinho. Caicedo. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. எவன்டா? There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Mbappe! Just off ஒரு target. கோல் போட்டுக்கலாமா இல்ல டிரா பண்ணிடுவானா? That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. That's not my pass. Well, it's good stuff. This is better. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break Blue would sort of- certainly is that- help their cause now. Oh, well played, well sorted out. Yeah, they were looking for a counter-attack. Oh, here's a chance! And he has catched it out somehow. Ronaldinho Goal really போடுங்க, thought he risk had it. the beating of the Okay, keeper. okay. Okay. Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na. Substitution on the field. Number 20. Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. Number 19. Van Basten. Substitutions taking place.
They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Mateos, can he put it away? It's there! AFC bro, finally after months got an epic Nanba ranking now. Over surely. Nanba, now only we lost Yeah, 2 I'd matches call that Nanba. transition with bite. They won Bad it day. back and bit hard. Great chance! சிப்ஸாட் போகவே மாட்டேங்குது நண்பா. ரேங்கிங் எவ்வளோ 10k இருக்கும் Well, he's இருக்கும் நண்பா. looked very lively. 10K He வா? really wants to put this game to bed. Into the last சிப்ஸாட் 5 லோடிங் minutes. கைஸ். It's a carbon சிப்ஸாட் copy of the வேலைக்கே ஆக previous மாட்டேங்குது நண்பா. Miss. They're just lacking a cutting edge, Peter, and while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. 2 added minutes has been Ricky indicated. Puig. And here's Mbappe. Oh, he's managed to get himself ஓ offside. என்னது 1930 ரேட்டிங்ல இருந்த நண்பா. எப்படி எப்படி இவ்வளவு கம்மியாச்சுன்னு தான் தெரியல. And the referee brings it to a close. 2.2k coins wasted but got Maldini in last Satisfied with their 100. day's work. A result AFC bro, gamer pro, no less packed deserving of Maldini their in efforts. 300 coins A bro. job done in a highly professional manner. Just a quick announcement. It is Your now reflections time for then, a Jim. special Well, lottery. the look on the Please manager's grab face tickets you were says given it when you all. walk in He through the knows gate. he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions. Lost against pro opponent. No bro, pro opponent का opposite கூட draw தான் நண்பா ஆகுது. Draw. All groups are full of Maldini free try screenshots. கடைசி வரைக்கும் நான் டார்கெட் பண்ற பிளேயர் வராது. இன்னைக்கு யாரு ப்ரோ? ப்ரோ எங்க ப்ரோ? சொல்லுங்க. ப்ரோ. நாட்டுக்கு போயிருப்பாரு. சூப்பர் உங்களுக்கு. சூப்பர் உங்களுக்கு.
சாரி காய்ஸ். நண்பா அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன் நண்பா. நம்மளால சத்தியமா முடியல நண்பா. சப் பண்ணிக்கோங்க, வீடியோ வரும். ஸ்பெண்ட் பண்ண எனக்கு எதுவுமே தரல. யூ காட் மால்டின் எபிக் இன் 400னா யூ ஆர் சோ லக்கி. நண்பா சரி நண்பா, let me end the stream now and see you guys in the tomorrow stream. Until then it's bye from Pest Tamil நண்பா. அசோக் ப்ரோ, கேமர் ப்ரோ, AFZ ப்ரோ, எல்லாருக்கும் bye நண்பா. See you guys in tomorrow stream. Bye guys, bye buddy, bye machi. Peace out guys.